5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey, what in the world is up? This is the Zarkman checking in. So, I'm coming back to you guys once again with another mukbang here. So, ngayon, today is April 16, I think. Yeah, April 16. So, ngayon, kalagitnaan pa rin tayo ng ECQ. So, kamusta naman kayo dyan? And inisip ko na lang, it's been a while since I did yung previous mukbang ko. I think yung huli kong mukbang was done like 2 weeks ago. Ganun. So, you can check it out there. Yeah. So, ngayon naman, I'm coming back to you guys ulit. Tapos, ang tema kasi ngayon, quarantine. So, given lang din yung situation right now na walang kasinong bukas na mga restaurants, ang inisip ko is to do a mukbang with food na makikita ko. Yeah. So, ngayon, we're going to be doing mini stop and KFC. Right. So, kung sakali man, gagawa ko siguro ng separate na video para sa mini stock chicken. Kung sakali. Pero, ngayon kasi, I'm craving for Indomie. Mi Goreng. As in, this thing right here, sobrang flavorful pala niya. Sobrang sarap pala niya. So, lately lang akong sumabay sa hype nito. So, kung sakali man, I'm making up for lost time. Tapos, ngayon, ang gagawin ko dito sa KFC, I'm going to be doing yung rice cooker hack. So, kung sakali. So, actually, yung chicken na to, pagkain ko pa to yesterday. So, sorry na guys. So, ang gagawin ko, I'm going to be cooking this in rice cooker. Tapos, yan, let's just see. So, let's get started. Kailangan ko na muna lutuin to. Tapos ngayon, naantay ko lang sila maluto. Dahil kasi as of right now, I'm still cooking yung rice. Tapos, I'm still cooking the egg. Pero kung sakali, we'll get to that shortly. Sakto-sakto lang dahil kasi medyo gutom na ako. Alright! Yes! Tapos din. So, yun. Ito yung finished product niya. So, bale, mi goreng na may itlog. Tsaka, ang bango talaga nung rice cooker hack ng KFC. So, sa mga baka nagtatanong, so, ang ginamit ko dito, 3 pieces of chicken lang. Yung natural lang talaga. Dahil kasi I made a batch kasi nito yesterday. May trial and error. Tapos, 4 na mi goreng. So, ayan. Yan, 4. And then, inisip ko din kasi kung ano pa yung pwedeng maidagdag, no? Para dito sa ating mukbang. So, mukbang, I'm sorry. Kumuha din ako ng mini stock, kariman. Just lagay ko naman na dito. Mamaya natin siya kainin. Tapos, gravy, of course, ng KFC. And then, drinks. Ewan ko lang nakikita nyo lang. Pero, let's get to it. Kung sakali, I don't know where to start. Everything looks so good. So, ano ba? Simula naman ako dito sa rice. So, yan. I'm still getting the hang of of doing this mukbang thing. So, kung gusto niyo pa makita na mas madaming pang mukbangs, just comment down below kung sakali. And let's get to it. So, yung ginawa ko dito na recipe is, since naubusan kasi ako ng chicken cubes or chicken broth cubes, ang ginawa ko is kumuha ako ng savor, yung savor mix, tsaka nilagyan ko din ng konting toyo, diba? Kasi mas masarap yung bagay pag may toyo. Tapos, konting oil para maluto lang din siya. Yan. Nababalaan ko ako dahil kasi gutom na ako. Yan.
tong Mi Goreng. So yun nga, di ba, parang recently lang naging believer ako na sobrang sarap din pala niya. Sarap. And pasensya na guys dahil kasi wala kasi akong other plate right now pwedeng gamitan. So ang ginamit ko is kaldero. Pero alam mo naman tayo, mga single life, di ba? So, I mean, trying to minimize the dishes na nililinis natin. Yeah. So, so good. Kung may halo kayong egg. Medyo matigas na kasi siya dahil kasi ang lamig. Alam nyo naman, ito plating thing. Pahinga natin yung kariman. Yung flavor pala na kinuha ko is yung madalas ko na in-order pala doon, which is yung ham and cheese at saka yung pizza supreme. Dahil kasi parang yun lang din yung natitrip ko dahil kasi fried bread. And you could only do so much with fried bread, diba? Pwedeng kumomplement dun sa tinapay mismo. It's the spot. Sa mga nagtataka pala dun sa kung nasan yung chicken dito. Ito. Yan na. Tapos lapit mo. Yep. Musok-usok pa Yeah. So, ang ginawa ko, pagkaluto sa kanya, pagkaluto ng rice, sinaradap ko na kagad siya dun sa rice cooker. Kasi ganun din yung ginagawa ng mga YouTubers yung mga nagsabi nito. Tapos, later pala, iniisip ko kung mag-a-add ako ng chili. So, buti na lang. May mga collection kasi ako dito ng mga hot sauces at saka mga chili. So, I'm going to be using this one. Wala sa chili power. So, kung sakali man guys, like them on Instagram. Yeah. Or, check mo na lang yung link nila din sa description box. Or doon sa comment section. So, yeah. And kung sakaling interesado kayo, PM si Key. One big bite. Nice.
So, kamusta naman kayo guys? Ano ba kayo? Hindi naman kayo napapagod sa mga bahay-bahay nyo or whatnot. So, I do hope na you're using this time at least to, stay at home, tapos stay fit, no? Get your reps in. O kasi naman, pag hindi ako gumagawa ng mga ganitong video, so, of course, I do work out, no? So, you may check yung channel ko sa YouTube for the quarantine workouts, kung sakali. And kung sakali man, ang gagawin ko sa kanya, baka i-release ko siya by parts. So, sabihin natin parts 1 to 5, tapos 5 to 10, tapos 11 to ewan. Kaya kasi, depende kasi kung gaano katagal yung ECQ, I'm going to be shooting din yung quarantine workouts eh. So, ano yun, extra footage lang. Diba? Kaya kasi we gotta be productive kasi at this time. Yan. Tapos, yun. Ngayon naman, while we're eating, may pumasok lang kasi na topic sa isip ko right now, and it's about pro wrestling. Kaya kasi sa mga hindi nakakaalam, I'm a huge WWE, AEW, New Japan, ROH, tapos recently lang ang NWA, and of course yung local wrestling natin. I'm a huge fan of the sport. So as of today kasi, or as of April 16, ang dami kasi nila mga nilet go ng mga tao. Eh, some of these people are really hardworking people na hindi pa na-reach yung mga gusto nilang gawin dito sa company. Tapos nilet go lang sila due to either questionable business decisions, cost cutting, ganon. We're referring to WWE. So, yun. As of this time lang kasi talaga I feel really really bad kasi for yung people na supportan ko, like people like Zack Ryder, Kurt Hawkins, si Heath Slater, si Drew Maverick. Sorry, Drake Maverick. I'm sorry, Drake Maverick. Yun. Parang I just feel really bad lang dahil kasi ang dami nilang potential eh. Alam mo yun, they're just not given the chance. Tapos, let go lang sila. Tapos as of this time din kasi, dahil kasi parang tumataas ang unemployment ngayon sa US. So, with no independent or no big companies booking professional wrestlers as of this time, wala silang trabaho, di ba? So, I just feel really bad. It's something na iniisip ko kasi today, kaya mood ko right now, it's very, I wanna say, very contemplative. Yan, medyo quiet, ganun. Kaya kasi, those guys are on my mind. Especially kasi people who, they gave you so much moments kasi. They gave you WrestleMania moments, they gave you match moments. Ma-inspire ka lang din kasi sa mga pinagdaanan nila before they got to the top, while they stayed there, kung gaano katagal, di ba? Dahil kasi before the firings ng iba, ang dami kasi sa kanila na mga, alam mo yun, hang in there for almost 10 years eh. Alam mo yun, 10 years of brand loyalty or company loyalty, tapos, tatanggalin na lang. Kasi due to cost-cutting measures and whatnot. I just feel really bad. Pero kung sakali man na nakikita din na to, yung mga kasama din sa mga natanggal, I am with you guys. So, you guys are very important to every sports fan, every wrestling fan. Kaya kasi you guys gave a lot of fans, you gave us a lot of opportunities kasi to watch you do your thing, diba? Be entertained, give us moments eh. May mga iba nga doon, mga tipo katulad ni Kurt Angle na binigyan ako ng moments in my childhood, di ba? Parang una mo nakita na he did the angle slam, di ba? The Olympic slam, parang wow, I wish I could do that, di ba? So, yun. And ngayon kasi, speaking of that, kay Drake Maverick, kay Drake Maverick. Siya naman, he's still gonna be competing kasi para dun sa NXT Cruiserweight Tournament eh. Pero kasi with no chance or deeming it na impossible na siya manalo, no? Dahil kasi i-crown kasi ang interim champion. This could be the last moment na he could make an impression kasi. So, naniniwala ako na kung sakali man na manalo man siya, I do hope na he gets signed. Dahil kasi
Whether it's a backstage role, whether it's a manager role, or whether it's a wrestling role, ang tindi ng potential niya eh. I've been watching up yung mga matches niya din maski sa Impact, yung recent match niya sa 205 Live. So, ang galing, ang galing. Tapos yung run niya as 24/7 champion, that was funny, man. Eh, yun. Feel ko lang kasi kailangan ko siyang ilabas kasi dahil, I don't know, I just feel lang kasi na it's healthy kasi na ilabas mo yung mga gantong bagay. Especially kasi when you've been a fan of these people for how many years, diba? So, I'm just sharing my 2 cents about the issue. Yan. So, that being said, we go back to eating. Gotta stay hydrated, guys. So, sa akin, parang, of course, papataas tayo ng immune system. So, inom tayo ng vitamins. Excuse me. It adds another dimension yung chili dun sa ano, sa chicken, sa rice. So, sakali man na kailangan nyo naman ng ano, pang counterbalance or pang balance, gravy. Comment nga kayo sa baba kung kayo yung kasama dun sa mga tao na sinasabaw or ginagawang sabaw yung gravy ng KFC. Kaya kasi ako din eh. Yan. So, siguro ang gagawin ko na muna, ubusin ko na muna to. Tapos ito, alam mo yun, medyo competitive eating pa rin. So, parts by parts. Para at least, makapag-focus ako on food. So, mabilisan lang to.
Boss na siya guys. So, yay! Job done. Ngayon, lagyan mo siya dito. Busan natin to. Yun pala. Ginawa kong makeshift stand ang bucket ng KFC. Yeah. Pero, anyways, we continue eating. Dito ko na muna. Siguro I'm sorry to say guys, pero since medyo out of shape din kasi ako with practice and competitive eating, so I might cut or di ko naman naubusin yung food here. I'm gonna eat this probably later kung sakali. So medyo madami pa. Yeah. So I do apologize for that guys, dahil kasi ever since ECQ din kasi I haven't been practicing a lot. So kung sakali man, what I have to do ngayon is to of course practice na ulit. Dahil kasi once ECQ is lifted kasi, once the quarantine has been lifted, palagulit tayo, di ba? So maliban lang dito sa mukbang. Pero I guess since this would be yung second na mukbang na magagawa ko after after so long almost 1 year din since yung huli kong mukbang. And I think yung huli ko atang mukbang is samyang, ganun. So yun, kung sakali man guys, I'm going to cut yung challenge muna dito, or yung ating munting kainan dito. So yeah, let me tidy up kung sakali. Yan, so kung sakali man guys, that is it for this week's mukbang. So kung nagustuhan nyo mo yun guys, don't forget to like this video. If you're seeing it on Facebook, like and share. Tapos of course, follow nyo na rin ang page ko, Kelvin Zarkman Medina. Kung sakali man na nandun kayo sa YouTube, pag nakita nyo to, click the thumbs up button, the like button, tapos don't forget of course to like and subscribe, diba? So yun. Kung sakali man, kung gusto nyo ulit makita ng mga ganito, just follow my social media accounts here. Yeah. And then kung sakali din na may idea kayo for food suggestions or for challenges na gusto nyo ipagawa sa akin, kasi meron na akong naka-line up as in ang dami pa natin pwedeng gawin guys. So kung sakali man, I'll catch you on the next video. This has been the Zarkman. I'll see you next time. Bye!